इसको मिनिमाइज करूंगा, ये करना पड़ेगा पीपीटी बैकग्राउंड में। क्या हो रहा है? साढ़े 300-400 हो गया। नमस्ते. आयुर्वेदिक मेडिलाईनच्या या वेबिनार सिरीज मध्ये आपलं सर्वांना स्पेशल वेबिनार साठी डॉक्टर बदानी सर उपस्थित आहेत. मी त्यांचं मनपूर्वक प्रथमतः स्वागत करतो. पुन्हा एकदा या प्लॅटफॉर्मवरती आपण येत आहात त्याबद्दल सर्वांच्या वतीने आपलं स्वागत. आणि एव्ही मेडिलाईनच्या या वेबिनार सिरीज मध्ये जे प्रथमच जॉईन होत आहेत जे पार्टिसिपंट, त्यांच्या माहितीसाठी मी सांगू इच्छितो की एक इंट्रोडक्टरी भाग, त्यानंतर सर आपल्या लेक्चरला सुरुवात करतील. अजूनही काही मेंबर्स जॉईन होत आहेत, तर तत्पूर्वी मी एव्ही मेडिलाईनची पार्श्वभूमी सांगू इच्छितो. एव्ही मेडिलाईन म्हणजे आयुर्वेदिक मेडिलाईन हे एक अकॅडमिक फोरम आहे जे फक्त डॉक्टरांसाठी अकॅडमिक इव्हेंट्स ऑर्गनाईज करते. आयुर्वेदिक मेडिलाईनचा हेतूच हा आहे की प्रॅक्टिस मध्ये, डे टू डे प्रॅक्टिस मध्ये आपल्याला अनेक प्रॉब्लेम येत असतात, जसे इन्व्हेस्टिगेशन असतील, डायग्नोसिस असेल, ट्रीटमेंट भाग असेल किंवा आणखी काही मेडिकल लिगल भाग असेल. त्यामध्ये आपण काही वेळेला एकाकी पडतो, आपल्याला माहित नसतं आणि आपल्याला कुठेतरी तज्ञांचं मार्गदर्शन घेणं अपेक्षित असतं. अशा वेळेला ह्या ज्या काही अडचणी येतात त्या कशा पद्धतीने आपण सॉल्व्ह करू शकतो, तर या प्लॅटफॉर्म मार्फत आम्ही वेगवेगळे इव्हेंट्स घेतो. त्याच्यामध्ये टॉपिक्स अशा पद्धतीने घेतो की जे डे टू डे प्रॅक्टिस मध्ये आपल्याला अतिशय उपयोग पडतात. जसे की हायपरटेन्शन मॅनेजमेंट आज आपण घेणार आहोत, किंवा ईसीजी इंटरप्रिटेशनचं चालू आहे, किंवा इमर्जन्सी मॅनेजमेंट असेल, सीओपीडी मॅनेजमेंट आहे. अशा अनेक टॉपिक आपण मॉड्यूल त्याचे तयार केलेले. गेले 5-6 वर्षापासून हे अकॅडमिक फोरम काम करतंय. आम्ही ह्याच्यापूर्वी ऑफलाईन घेत होतो, ज्याच्यामध्ये ईसीजी इंटरप्रिटेशन, हायपरटेन्शन, इमर्जन्सीज अशा अनेक टॉपिक आम्ही ऑफलाईन घेतले. पण त्यावेळेला आम्हालाही माहित नव्हते की इतक्या स्वरूपात याची डिमांड लोकांच्याकडून होईल. आम्ही प्रायमरी लेवलवरती कोल्हापूर, कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्हा असेल, सांगली जिल्हा असेल, या ठिकाणी आम्ही अशा पद्धतीनं ऑन डिमांड म्हणजे आमचे जे काही मित्रमंडळी ग्रुप होता तो ग्रुप ऑर्गनाईज करायला लावायचे, आपण त्या ठिकाणी सेमिनार घेत होतो. पण कालांतराने कोविडच्या काळामध्ये वेबिनारचं एक प्लॅटफॉर्म मिळाला आणि डॉक्टर पद्मनाभ केसकर सर हे आम्हाला कोविडसाठी मार्गदर्शन करण्यासाठी मिळाले. आणि हा प्लॅटफॉर्म ज्या पद्धतीने अगदी बॉम्बस्फोट व्हावा अशा पद्धतीने ऑल ओव्हर महाराष्ट्र, महाराष्ट्राच्या बाहेरही पसरला. आणि दरम्यान कोविडच्या काळामध्ये जनरल प्रॅक्टिशनरना आम्ही कन्सिडर करून कोविड मॅनेजमेंट कशा पद्धतीने असायला पाहिजे, आपली भूमिका काय किंवा आपली लिमिटेशन काय आहे, हे आम्ही या वेबिनारच्या माध्यमातून माहिती द्यायला लागलो. आणि याच्यामध्ये केसकर सरांसारखे दिग्गज मान्यवर आम्हाला वेगवेगळ्या विषयावरती, कार्डिओलॉजिस्ट असतील, पेडियाट्रिशियन असतील आपल्याला भेटले, किंवा गायनेकोलॉजिस्ट होते ते भेटले. त्यांच्या माध्यमातून आम्ही वेबिनार केलो. ते पेशंट हँडल करू शकले किंवा राईट टाइम चांगल्या पद्धतीने सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू, ह्याची एक त्यांना कॉन्फिडन्स आल्यामुळं आमच्या एव्ही मेडिलाईनला कनेक्टेड मेंबर जास्त झाले आणि खूप प्रमाणात अजूनही जॉईन होत आहेत. अजूनही वेगवेगळ्या टॉपिक वरती डिमांड करतायत. तर आम्ही प्रामाणिकपणे त्यांना ते देण्याचा प्रयत्न करीतच आहोत. तर एव्ही मेडिलाईनशी संबंधित जे काय आम्ही मॉड्यूल घेतोय, जसे सर्टिफिकेट कोर्सेस घेतोय, सध्या ईसीजी इंटरप्रिटेशन चालू आहे. तर ईसीजी इंटरप्रिटेशन साठी इच्छुक असणारे आणखी बरेच लोक आहेत, जे आम्ही 300 मेंबर झाल्यानंतर आम्ही होल्ड केलं, कारण इंटरॅक्टिव्ह सेशन मध्ये सगळ्यांनाच प्रत्येकाच्या प्रश्नाचं उत्तर देता आलं पाहिजे. त्यामुळं 300 वरती आम्ही रजिस्ट्रेशन स्टॉप केले. पण 300 होऊन पुन्हा 350 झाले. आम्ही पुन्हा आणखी ईसीजी इंटरप्रिटेशनचे आम्ही मॉड्यूल रन करू
पुढे फार्माकॉलॉजीचा मॉड्यूल आहे, काही गायनेकचे आहेत किंवा इमर्जन्सी मॅनेजमेंटचे पुन्हा एकदा डिमांड येत आहे. तर इमर्जन्सी मॅनेजमेंटसाठी केसकर सर पुन्हा एकदा मॉड्यूल आपण ते रन करणार आहेत. तर आजच्या ह्या हायपरटेन्शन मॅनेजमेंटच्या बाबतीत मी इन शॉर्ट सांगेन, की मागच्या महिन्यामध्ये सुद्धा आपण एक फ्री एक वेबिनार घेतला होता, की ज्याच्यामध्ये फार्माकॉलॉजिकल व्ह्यू आपण पाहिला होता, की अँटी हायपरटेन्सिव्ह कोणते आहेत, मॉलिक्यूल काय, त्याची ऍक्शन काय, कशा पद्धतीने मॉलिक्यूल कधी कशा पद्धतीने वापरला गेला आणि ऍक्च्युअली हायपरटेन्शन मॅनेजमेंट काय आहे ते आज आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर मी मनपूर्वक सरांचं स्वागत करतो. एव्हीएम मेडलाईन साठी आपण वेळ देत आहे त्याबद्दल मी खूप खूप आपला धन्यवाद व्यक्त करतोय आणि डॉक्टर पद्मनाभ केसकर सरांना मी विनंती करतो की त्यानंतरची सूत्र त्यांनी स्वीकारावी. प्लीज सर कंटिन्यू येस. करा. हो हो. धन्यवाद मोहिते सर आणि धन्यवाद डॉक्टर राजेश बदानी सर. आजचा आपला जो विषय आहे तो आहे हायपरटेन्शन मॅनेजमेंट इन डे टू डे प्रॅक्टिस. तर आपल्याकडं डेली आपल्याकडं जे पेशंट येतात त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती हायपरटेन्शनचे पेशंट असतात. अशाला बरेचदा आपल्याला गाईडलाईन्स काय आहेत, रिसेंट गाईडलाईन्स काय आहेत, किंवा एखादा पेशंट डायबेटिक असेल किंवा एखादा पेशंट त्या ठिकाणी रिनल फेल्युअरचा असेल तर त्याला आपण कोणत्या प्रकारचे अँटी हायपरटेन्सिव्ह वापरले पाहिजेत, किंवा फर्स्ट लाईन ऑफ ट्रीटमेंट समजा एखादा पेशंट आपल्याकडं 140/90 बीपी घेऊन आला तर आपण त्याला लगेच अँटी हायपरटेन्सिव्ह चालू करणं अपेक्षित आहे का. असे बरेच प्रश्न सर्वसामान्य जनरल प्रॅक्टिशनरना पडत असतात आणि याची उत्तरं ग्रुपवरती मिळण्यापेक्षा आपल्याला तज्ञ व्यक्तीकडून जर का मिळाली तर ते खूप चांगलं होईल. या हिशोबाने आज आपलं लेक्चर आपण आयोजित केलेलं आहे. आपला सध्या ईसीजी इंटरप्रिटेशनचा जो कोर्स चालू आहे त्याच्यातलं हे 11वं लेक्चर आहे. त्याच्यामुळे ते सर्वांना आपण ओपन ठेवलेलं आहे, ओपन टू ऑल केलेलं आहे. तर आजचे आपले स्पीकर आहेत डॉक्टर राजेश बदानी. बदानी सरांना पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये कोणी ओळखत नाही असं कोणी मला वाटत नाही की कोणी डॉक्टर असेल म्हणून, पण तरी सुद्धा मी त्या ठिकाणी आता ऑल ओव्हर महाराष्ट्र या ठिकाणी डॉक्टर जॉईन होत आहेत. त्यामुळे एक फॉर्मॅलिटी म्हणून मी सरांची ओळख करून देतो की सर आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल चिंचवड येथे चीफ कार्डिओलॉजिस्ट आहेत, इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट आहेत. आणि त्या ठिकाणी सरांचं क्वालिफिकेशन विचाराल तर सर आहेत MBBS MD DNB मेडिसिन, FCPS DNB कार्डिओलॉजी, फेलोशिप इलेक्ट्रोफिजिओलॉजी मध्ये सरांची मास्टरी आहे. जे आपण सध्या बऱ्याचशा त्या ठिकाणी शंका आपल्या ईसीजीच्या दरम्यान विचारल्या जात होत्या, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राईट बंडल ब्रांच ब्लॉक किंवा कंडक्टिंग सिस्टीम. तर हे सगळं जे आहे ती सरांची मास्टरी आहे. त्याच्यामुळे कंडक्टिंग सिस्टीम मध्ये जे काही प्रॉब्लेम येतील ही सरांची त्या ठिकाणी मास्टरी आहे. तर सरांची स्पेशालिटी आहे इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजी. सर आहेत अँजिओग्राफी आणि अँजिओप्लास्टी मध्ये डिफिकल्ट अँजिओप्लास्टी ही सरांची मास्टरी आहे. त्याच्यानंतर इंटरव्हेन्शनल इलेक्ट्रोफिजिओलॉजी मध्ये सरांचं खूप चांगल्या पद्धतीने काम आहे. डिव्हाइस इम्प्लांटेशन जे बरेचदा आपण पेसमेकर बघतो, हार्ट फेल्युअर मध्ये आपण डिव्हाइस थेरपी बघतो, तर आपण एक भविष्यामध्ये हार्ट फेल्युअरती सुद्धा सरांचं लेक्चर घेणार आहे. सरांना मी दरवेळेला पुढच्या लेक्चरची एक डिमांड करून ठेवत असतो. मागच्याला आपण ईसीजीचं घेतलं तेव्हा सरांना सांगितलं सर पुढच्याला हायपरटेन्शन घ्यायचं, तसं वेळेला सांगतो सरांना पुढच्याला एकदा हार्ट फेल्युअर वरती आपण एक सेशन घेणार आहे. तर सरांचा व्हास्ट एक्सपिरियन्स आहे, मोर दॅन 10 इयर्स एक्सपिरियन्स त्या ठिकाणी आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटल आणि फील्ड ऑफ कार्डिओलॉजी मध्ये त्या ठिकाणी आहेत. तर मी आज सरांची ओळख देण्यात जास्ती वेळ घालवण्यापेक्षा सरांचं लेक्चर हेच त्यांची ओळख असेल तर मी सरांना सांगतो, विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं सेशन चालू करावं. Thank you, Dr. Keskar sir. Thank you, Dr. Mohite, and thank you for the warm invitation. माझा आवाज व्यवस्थित आहे का? हो, येतोय सर. ओके. सो आय थिंक आजचं जे डिस्कशन असणार आहे थोडंसं इंटरॅक्टिव्ह असणार आणि मे बी वेबिनार मध्ये बऱ्याचशा लोकांनी सांगितलं की हिंदी मध्ये होणार की इंग्लिश मध्ये होणार. सो मे बी येस वी विल ट्राय टू स्पीक मेजॉरिटी इन इंग्लिश, बट येस वी कॅन हॅव अ डिस्कशन इन मराठी. And somebody who doesn't understand, to me at least raise your hand or ask the question, we will try to answer. So Ata, I will just share my presentation. There are going to be 1 or 2 presentations which I felt are very relevant. मी पहिला हा जो presentation आहे, sorry,
Yeah, I'll have to share the screen. Share. हे आपल्याला दिसतं स्लाइड शो मध्ये जातो. ओके. Yes, visible. मॅनेजमेंट ऑफ हायपरटेन्शन. जो मला असं वाटतं की आज what we should be discussing is different types of patients coming to you, and I think what sir has put it very rightly is patient ला पहिलं तर तुम्ही hypertensive diagnose कसं करणार, and then the treatment will start. Okay, so we will probably cover a little bit. So to start off in a little hilarious manner, do we need more guidelines? Doctors are being bombarded with a tsunami of medical guidelines, many of which are too long and complex to be useful. A UK health indemnity group warns. So guidelines need to be followed, but for better patient care, because guidelines are based on clinical trials and evidence-based medicine. But guidelines by definition many a time is commit mistakes with increasing confidence over an impressive number of years. And evidence-based medicine is perpetuate other people's mistake instead of your own. Now revisiting hypertension epidemiology with focus on India, थोडाफार आयडिया देतो की तुम्ही इथे अर्बन पॉप्युलेशन आणि रूरल पॉप्युलेशन म्हटलं तर 2012-15 च्या मध्ये ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पीपल हॅड हायपरटेन्शन, विथ 30% to 47%, आणि रूरल मध्ये ऑब्वियसली द नंबर वाज लिटल लेसर, maybe around 20 to 30%. In the last decade, prevalence of hypertension in urban varied from 20 to 48%. म्हणजे 1/3, 1% out of 3 will be hypertensive. In the last decade, rural मध्ये it was 7.2 to 36%. Indian scenario मध्ये why is it more important? Because more than 140 million people have high blood pressure. By 2030, it is expected to cross 214 million. Causes more stroke than ACS. So 34% versus ACS is only 17.9%. And in India, hypertension is responsible for 57% of all stroke related deaths and 24% of all CHD related deaths. And as you all know, stroke has a higher morbidity, mortality, and less treatment options and success when compared to coronary artery disease. So hypertension management, we should aim at preventing stroke. This is very, very, very important. Now let's talk about some important pointers. Common queries in hypertension is how reliable is the diagnosis? Number one. Treatment, whether it should be short term or lifelong. Many people ask a question of diet and exercise. What is the role? Does exercise completely cure hypertension? If you reduce the salt in diet, will you be able to reduce the blood pressure? One important point to tell you all is weight loss of 1 kilogram reduces 1 millimeter of systolic BP. Last but not the least, can hypertension be cured? And when to stop treatment? And which subset of patients would you suspect a secondary cause for hypertension? Now let me go in the reverse order. If you talk about secondary hypertension, the A, B, C, D, E mnemonic needs to be followed. A is accuracy of blood pressure measurement. Apnea, that is obstructive sleep apnea. And in younger population, there is an entity which is called hyperaldosteronism. You look at the potassium value. If somebody has a lower potassium without a diuretic, suspect hyperaldosteronism in that particular patient. B is a bruit because of renal artery stenosis or fibromuscular dysplasia and bad kidneys, that is intrinsic kidney disease. C is catecholamine, Cushing syndrome, and coarctation of aorta. This is very, very important. Drugs, these are very, very important. When you suspect resistant hypertension, look at whether the person is taking any Otrivin nasal drops, females if they are taking oral contraceptive pills, and people who are elderly are taking high NSAID usage. Diet, high in sodium and low in potassium, is strongly responsible for the blood pressure to rise because of salt and water retention.
Last but not the least, erythropoietin, which is elevated in either COPD, renal failure, or any other cause. And fewer lesser causes are pheochromocytoma, hyperparathyroidism, hypohyperthyroidism, pregnancy, and acromegaly. Very rare causes, but you need to understand that. So whenever you're looking at a suspected secondary hypertension, some basic investigations like serum potassium, 2D echo to rule out coarctation, valvular heart disease, LV ejection fraction, all this give you a much better idea. Now let's come to one of the most important highlighting feature of diagnosis of hypertension. And let me tell you, in my clinical practice, I do a lot of ambulatory blood pressure monitoring, which is called ABPM. Now remember which subset you should use it is exclusion of white coat hypertension. That means every single patient coming to you in your OPD, you never know, he could be a white coat hypertension. 25% of patients can have white coat. Deciding diagnosis in borderline hypertension. If somebody has blood pressure of 140/90 and you are not sure whether I want to start treatment, do an ABPM and confirm the diagnosis. Third is elderly patients above 70 years of age. Identification of nocturnal hypertension. Hypertensive patients resistant to treatment. As a guide to anti-hypertensive drug treatment, म्हणजे मला गोळ्या सकाळी द्यायला पाहिजे, संध्याकाळी द्यायला पाहिजे, रात्री द्यायला पाहिजे, what time of the day should I give? Obviously, hypertension of pregnancy, and few patients who are on antihypertensive complain of giddiness and blackout. So diagnose hypotension and then confirm whether that blood pressure lowering, is it physiological or is it pathological? So ABPM is the key for diagnosis. Let me tell you, ABPM just costs 2,500 to 3,000 rupees, but it gives you a great impact on the diagnosis of hypertension. Now, when we talk of risk stratification of hypertension, you see that Indian Guideline of Hypertension 3, which was JAPI published in 2013, they have classified in stage 1, 2, and 3. And if you don't have any other risk factor, then it is a low risk. 1 to 2 risk factor, medium risk, 3 or more risk factors, or diabetes is a high risk, and acute coronary syndrome, which is going to be there, will be very, very high risk. So this is very important that hypertension, do not consider it as a risk alone. You have to look at it in totality, whether person has any other associated risk factors which are there or not there. That is something very, very important. BP variability is important because the variation of blood pressure with time expressed as a standard deviation. So variation may be for beat to beat over 24 hours or visit to visit, ultra short, short term, and long term. Extent of variability is positively related to mean blood pressure. This is very important. There are many drugs which are very good in maintaining BP variability, and amongst them, the number one drug is amlodipine. Beat to beat variability is decreased quite a bit with amlodipine. So it is a wonderful drug when you talk of BP variability. Example is patient 1, BP is 120, 130, 120, 130, 120. Mean is 620 divided by 5 is equal to, standard deviation is 5.5. Second patient is 150, 110, 130, 140, 90. Mean BP is 620 divided by 5, which is equal to 124. So both places the mean BP is equal, but your standard deviation is high in the second patient, lower in the first patient. Thereby, lesser the standard deviation, lesser the variability, better the impact of blood pressure on the body. Thereby, the patient 1, he has got a better BP variability than patient 2. So this is also something very novel that we need to understand.
So antihypertensives not all equal to reduce BP variability. Look at this. This example is being shown with candesartan and amlodipine. And when you look at the blood pressure which is there with indapamide, amlodipine and candesartan, after 3 months, the mean BP was equal with all the three. But look at the 24-hour BP variability after 3 months. 11.5. With indapamide, it was 11.7. But with candesartan, it was 12.2. So this is very, very important to understand the BP variability. Now, another interesting point you should understand is the sodium content of food you need to know. Now, high content of sodium means bacon, eggs, and lobsters. All non-veg has got very high sodium. Moderately high is cauliflower, fenugreek, lettuce, watermelon, and other things. When we are talking about a moderate dose, raisins, broad beans, carrot, all the dals, lentils, banana, pineapple, apple, and mutton. And you talk of low, cowpea, horse gram, ragi, wheat, maida, milk, sweet lime, papaya, orange, and sapota. These are all the ones which are going to have a very low sodium. So now let's come to a question I would want to ask you before we end this particular basic discussion is, how many percentage patients are treated hypertensives in your clinical practice? How many require more than 2 drugs to control blood pressure? The third number is how low do you go to manage hypertension in clinical practice? Do you believe below 140/90 is appropriate, or you need to go to the value which is normal, 120, below 120/80 millimeters of mercury? So anybody would want to comment, you can probably type in the chat box which is there. Let me tell you, in my practice, only 60% to 65-70% of the patients are very well controlled. And how many patients require more than 2 drugs? That means that it is definitely much more than 70 to 80% requiring. When it comes to how low do you go, let me tell you, the average goal blood pressure is 130/80. And the moment the person is diabetic or CKD, you can come to 125/75 and try to touch 120/70 if they are able to tolerate the drugs very, very well. Now, this is very important that when you talk of this data, the control treatment which is there, even in 2000, it has become 34, 59, and 70. So that means just 34% of the people are treated out of the 70 which are diagnosed or known case of diagnosed hypertension, that they really do not look into it. So this is very, very important slide for our understanding. This is also a very good scatter plot which is divided into 4 halves. And if you see the first upper half, 66% of the people have more than or equal to 140 millimeter and 27% only have got above 90. So systolic blood pressure is a major challenge to control in these group of patients as compared to diastolic. But mind you, this is strongly evident by the people who are obviously have started moving out and gone and checked the blood pressures at different places, which tells us that systolic BP is the major challenge and not the diastolic blood pressure. Now, this is very, very interesting. What are the basic combinations of hypertensive therapy? And you should know that green are the best combinations. So let's look at ACE inhibitor. ACE inhibitor can be combined with thiazide, calcium channel blocker, but with beta blocker is not a good combination. But same thing with an ARB, you can see you should not combine with ACE inhibitors, absolute contraindication. ARB is green with calcium channel blocker, with thiazide. So now let's talk about everybody. Before we go into examples, you need to know what are the guidelines telling you. JNC 7
All were 140/90, but diabetic and CKD were lesser. JNC 8, elderly you need to be little soft as far as the BP is concerned. Younger one below 60 should be 140/90, and diabetes CKD also the same. But there is a clause that you try to reduce below 140/90, but you can recruit or start treatment of patients who are going to go a little bit lower. That is also acceptable. American Society of Hypertension 140/90, 140/90, 150 for elderly and 140/90 for CKD diabetes. ESC 140, 140, 150, 140 and 130. And this other. So I think all these trials tell you very clearly that you need to target BP below 140/90. If you have comorbidities like diabetes, CKD, creatinine is high, then definitely you try to bring it to as low as 125/75. So in India, we already know that the incidence is very high. I would want to ask you a simple question. Is anybody aware about what is the definition of masked hypertension? These are the 4 options given below. If anybody feels like answering, please raise your hand and maybe unmute yourself and tell me what is the definition of masked hypertension. It has a lot of relevance in our clinical practices. Yes, anybody want to answer? Just you can raise your hand. So what is the definition of masked hypertension? The first option is hypertension in clinic and normal on ambulatory. Second is hypertension on ambulatory monitoring and normal in clinic. Third option, hypertension normal both in clinic and on ambulatory but abnormally elevated during stress test. Yes. खरे सर अनम्यूट करा, विचारा, बोला. Yes. डॉक्टर कोटावळे. Dr. Kothavade is, I think, raised. You can, madam, you can unmute and give the answer. राजेश अत्पुते, अनम्यूट करा सर. The third one. Third one, okay. Hypertension normal both in clinic and on ambulatory, but abnormally elevated during stress test. Okay. Okay, good point, but I think that's not the correct answer. Yes. For the benefit of everybody, I'll tell you, white coat hypertension's purna opposite is masked hypertension. White coat manje kai? Hypertension is in clinic and it is normal on ambulatory testing. That is basically a white coat hypertension. But masked hypertension असतो clinic मध्ये तुमचा BP normal आहे, पण ambulatory monitoring मध्ये तुमचा blood pressure वाढलेला आहे. This is a very, very dangerous entity because याला pick up कसं करणार? You come to the doctor, BP is fine. You go away from the doctor, BP rises, which is very non-physiological. But 12% लोकांना masked hypertension असतो. आणि कोणामध्ये सस्पेक्ट करावं? This is in younger people who are obese, metabolic syndrome, sinus tachycardia at baseline, all these things. So masked hypertension, isolated ambulatory hypertension, reverse white coat किंवा white coat normotensive असा टर्मिनॉलॉजी वापरल्या गेलेल्या आहे. हे बघा, 11% of them is masked hypertension, 11% is तुमचं जॉईन कसं होणार? फुल झालं तुम्हाला जॉईन करता येणार नाही तर. एक मिनिट मोहिते सर. ओके, झालं म्यूट. येस. And try to understand one of the most important dangerous thing is white coat hypertension आणि ambulatory hypertension दोन्ही high risk आहे as compared to normotensive जेव्हा तुम्ही पेशंटला 15 वर्षापर्यंत फॉलो अप करणार त्यानंतर. So that is why please see to it कि your ambulatory blood pressure monitoring is very regular and it is very, very accurate. Now prognosis already आहे की prevalence is 10%. See, masked hypertension चा event rate is higher by quite a few percentages compared to white coat and normotensive. Okay. Now let's start with the cases which is there. So let's make it a little more interesting.
ही आहे 52-year-old फिमेल, डिस्नी ऑन एक्झर्शन क्लास 2 आहे, दम लागतो तिला, बीपी 150/90 आहे आणि इको मध्ये कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट व्हेंट्रिक्युलर हायपरट्रोफी आहे. ओके, तर व्हॉट इज द ड्रग ऑफ चॉईस इन दिस पेशंट? तुम्ही कोणतं ड्रग पहिलं वापरणार? एस इनिबिटर, ARB किंवा कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर किंवा बीटा ब्लॉकर किंवा डायुरेटिक्स? Quickly, anybody who feels is the right answer, raise your hand, unmute yourself and answer it. And then we'll go to the justification की हे औषध व्यवस्थित कुठे देऊ शकतो. कोण उत्तर देत आहे? पेशंटला कॉन्सेंट्रिक लेफ्ट व्हेंट्रिक्युलर हायपरट्रॉफी आहे 2D echo मध्ये 150/90 BP आहे. Yes, anybody want to answer quickly? So most of the yes, raise your yes, AC inhibitors and ARBs. So many of the doctors are saying the first option is correct. Okay, AC inhibitor. Yeah, एकच. My answer is बोला सर. diuretics. Yeah. So I think इथेच ही try to understand, आपण discuss करत नाही it is right or wrong. We are just going to say what is your choice. Even if you use a beta blocker, CCB, you are not wrong, mind you, कारण की तुम्ही ब्लड प्रेशर कमी करण्याचे हेतूने वापरताय. But when we talk of science, आपल्याला तो एव्हिडन्स थोडाफार तरी आपल्याला बघायला पाहिजे. So there was a wonderful trial, ज्याला बेनेडिक्ट ट्रायल म्हणतो, आणि तिथे सांगितलं गेला होता की पेशंट्स विथ ECG मध्ये लेफ्ट व्हेंट्रिक्युलर हायपरट्रोफी आहे आणि तुम्ही अँटी हायपरटेन्सिव्ह एस इनिबिटर वापरत नाही किंवा वापरतात, वापरलेल्या पेशंटला गडबड होण्याची शक्यता खाली 5% होते आणि ज्यांना ECG केला नाही आहे किंवा हु इज नोईंग बट स्टील आय डोंट यूज एस इनिबिटर 15% प्रॉब्लेम येणार. दिस इज ओव्हर अ पिरियड ऑफ 4.5 वर्ष. अजून एक इंटरेस्टिंग डेटा, रिव्हर्सल ऑफ लेफ्ट व्हेंट्रिक्युलर हायपरट्रोफी बाय अँटी हायपरटेन्सिव्ह ट्रीटमेंट आपण जेव्हा बघतो, एस इनिबिटर सर्वात जास्त आहे 13%, कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर 9%, 7% डायुरेटिक, 6% बीटा ब्लॉकर. सो ही गोष्टी पण आपल्याला पेशंटला सांगायला पाहिजे की आउट ऑफ दीज 4 the drug with the strongest evidence will be an ACE inhibitor which is there. बरोबर आहे? So yes, त्यानंतर कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर, डायुरेटिक आणि बीटा ब्लॉकर. आता now I will come to the discussion of ACE inhibitor versus ARB. थोडा वेळ नंतर, मला एक 10 मिनिटं द्या. So I will show one more case and then we'll discuss. Okay, next patient आहे 80-year-old lady, BP 180/80 आहे, नॉन डायबिटिक. ऑल द फॉलोइंग आर इंडिकेटेड एज फर्स्ट लाईन एक्सेप्ट, म्हणजे यामध्ये तुम्ही सगळे ड्रग्ज यूज करू शकता एक्सेप्ट 1. कोणतं ड्रग तुम्ही वापरणार नाही या 5 मधून? बीटा ब्लॉकर, एस इनिबिटर, ARB, CCB, डायबिटिक. एनीबडी वॉन्ट्स टू आन्सर व्हेरी क्विकली? अनम्यूट अँड गिव्ह द आन्सर. रेज युअर हँड ज्यांना वाटतं उत्तर द्यायचंय ते. येस येस, एनीबडी वॉन्ट टू? याच्यामध्ये कोणता ड्रग वापरायचं नाहीये? 80 इयर फिमेल आहे. येस, डॉक्टर राजेश सातपुते. अनम्यूट करा. डॉक्टर राजेश अनम्यूट करा. बोला मॅडम. बीटा ब्लॉकर सर वाटतं. ओके. एनीबडी? So he is saying beta blocker. Yes, so very good answer. So एक गोष्टी आपल्याला समजायला पाहिजे, 80 वर्षाची लेडी आणि बीपी 180/80 याच्यात काय स्ट्राइकिंग आहे माहित आहे? एक आहे की सिस्टोलिक बीपी बऱ्यापैकी जास्त आहे, पण डायस्टोलिक बीपी तेवढं वाढलेलं नाही आहे, नॉर्मल आहे. याला आपण काय म्हणतो? वाइड पल्स प्रेशर. जिथे सिस्टोलिक खूप जास्त असतं, डायस्टोलिक खूप कमी असतं, त्याला आपण वाइड पल्स प्रेशर वाला बीपी म्हणतो. आणि दिस इज प्रेझेंट इन एन एंटिटी कॉल्ड आयसोलेटेड सिस्टोलिक हायपरटेन्शन. तो बीपी 140 पेक्षा जास्त आणि डायस्टोलिक
90 पेक्षा कमी इज वेन वी स्टार्ट सेइंग दिस. बरोबर आहे. आणि एल्डरली पेशंट विथ हायपरटेन्शन कन्सिडर्ड कम्पेअर्ड टू यंगर, त्यांना काय असतं, कार्डियक आउटपुट ऑलरेडी कमी आहे, प्लाझ्मा रेनिन ऍक्टिव्हिटी पण कमी आहे, पेरिफेरल रेझिस्टन्स खूप जास्त आहे आणि व्हेंट्रिक्युलर मास एलव्ही मास खूप जास्त आहे. ओके. सो लोअर कार्डियक आउटपुट असेल तर कोणतं ड्रग कार्डियक आउटपुट कमी करतं? बीटा ब्लॉकर आणि ऑब्विसली सर्टन कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर्स विच आर डिल्टियाझेम अँड व्हिरापामिन. बरोबर. ते पण ते आपण ऍज अ अँटी हायपरटेन्सिव्ह वापरत नाही. सो या पेशंट मध्ये इफ द आन्सर इज टोल्ड व्हेरी व्हेरी क्लिअरली की तुम्हाला त्यांचं सिस्टॉलिक बीपी कमी करण्यासाठी तुम्ही कोणताही डोस वापरा, कॉम्बिनेशन वापरा, then let him see how he does. Now risk reduction in isolated systolic hypertension meta analysis काय म्हणतं, mortality 13% कमी होते. CV mortality 18%, fatal non-fatal event 26%, stroke 30% आणि coronary 23%. It's a very big thing which is there. एक हायवेट ट्रायल आला होता विच इज अ वंडरफुल ट्रायल, पेशंट्स इन हायपरटेन्शन अबव 80 इयर्स ऑफ एज. आता प्रॅक्टिकल चॅलेंज काय आहे? एक आहे पोस्चरल हायपोटेन्शन, सिग्निफिकंट नॉक्टर्नल, रात्रीचं बीपी कमी झालं, पोजिंग रिस्क फॉर सेरिब्रल इन्फार्क्ट, ज्याला आपण वॉटरशेड टेरिटरी इन्फार्क्ट म्हणतो. म्हणून ट्राय टू कीप सिस्टॉलिक अराउंड 150. इफ यू रिमेंबर व्हेरी वेल, मागची स्लाइड इफ आय हॅव टू गो, is a very interesting slide in elderly population जे मी दाखवली होती, तुमच्या बेनिफिट साठी दाखवतो. हे बघा, एल्डरलीला 180 प्लस सगळे म्हणतात 150 90 ठेवावं, 80 प्लस, आणि इथे 60 प्लस 150 वरती ठेवावं. करेक्ट. सो दिस इज व्हॉट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हॉट वी आर रीडिंग has got a lot of evidence base which is there. ठीक आहे. बीटा ब्लॉकरनी हार्ट ब्लॉक्स पण वाढायची शक्यता आहे का एल्डरली मध्ये? काही चान्सेस? बेसिकली काय असतं, बीटा ब्लॉकरनी काय होतंय, मोर दॅन हार्ट ब्लॉक ते ब्रॅडिकार्डिया प्रोड्यूस करते आणि एल्डरली पीपलला ऑलरेडी हार्ट रेट लोअर साइडला असतं. बीटा ब्लॉकर दुसरं काय करतं, क्रोनोट्रोपिक इनकॉम्पिटन्स वाढतं, म्हणजे मी चालतो तेव्हा माझे हार्ट रेट वाढत नाही जेवढे वाढायला पाहिजे आणि मला थकवा येतो, दम लागतो. अशा पेशंट मध्ये मी बीटा ब्लॉकर बंद केल्यानंतर त्यांचा थकवा निघून गेला, दम निघून गेला, and they were able to do all their physical activities very very well. So that is the reason की बीटा ब्लॉकर्स आपण एल्डरली मध्ये न वापरलेलं बरं. डेफिनेशन ऑफ एल्डरली असतं 60 किंवा 65 वर्षाच्या वरच्या लोकांमध्ये बीटा ब्लॉकर रिलेटिव्ह कॉन्ट्रा इंडिकेशन असतं. करेक्ट. येस. सो आता लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ 35-year-old मेल जे बीपी आहे त्याला 150/95 आहे, ओबीज आहे, स्मोकर आहे, डायबिटिक आहे आणि कोलेस्ट्रॉल पण जास्त आहे. त्याच्यात टीजी 200, एचडीएल 30, एलडीएल 130 आणि याच्यात तुम्हाला ऑप्शन दिला विच इज द ड्रग ऑफ चॉईस. एस इनिबिटर वापरणार, एआरबी वापरणार की बीटा ब्लॉकर वापरणार? चला सांगा कोणाला इंटरॅक्ट करायचंय. एनीबडी ट्राय. एनीबडी? सोपं ऑप्शन्स आहेत, 3च आहे. हो. आणि त्याच्यात तुम्हाला येस, प्रकाश तिवारी, डॉक्टर तिवारी, यू कॅन रेज युअर हँड अँड व्हिच वन? ARB. ARB. Can you give me a reason why ARB? Young hypertensive, sir. Correct. So young hypertensive, why would you not prefer ACE as compared to ARB? Any reason? With dyslipidemia. Correct. So basically, yes, what your answer is right. I will come to the justification is perfectly correct. आणि आपण आपल्या प्रॅक्टिस मध्ये पण वापरतो. टेल्मिसार्टन obviously is the commonest used ARB. मी नाव नाही दिले तुम्हाला, but टेल्मी, ओल्मी, ॲझिलसार्टन, लोसार्टन असे 4 ड्रग आहे, बट त्याच्यात टेल्मी is the one which is the highest use. आता नाव देर इज एन एंटिटी विच इज कॉल्ड कंपेलिंग इंडिकेशन. डायबिटिक आहे, हार्ट फेलियर आहे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आहे, एलव्ही डिस्फंक्शन आहे. Now let me tell you one thing very interesting. Meta-analysis of CV event with ARB versus comparator.
स्ट्रोक बघा खूप कमी होतो, हार्ट फेलियर खूप कमी, मेजर सीव्ही इव्हेंट बऱ्यापैकी कमी, कोरोनरी हार्ट डिसीजचा मॉर्टॅलिटी तेवढी आलेली नाही. Now this is one very interesting slide. Please keep it in your mind. की इंटर हार्ट स्टडी एक खूप एक्सलेंट स्टडी होती टू टेल यू की इंडियन्स मध्ये इंडियन और एशियन ओरिजिनच्या लोकांना ज्यांना हार्ट अटॅक होतो 9 कारणांमुळे असू शकतात आणि समोर 9 कारण लिहिलं गेले आहेत. पहिलं स्मोकिंग, दुसरं डायबिटीज, तिसरं बीपी, चौथं कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मॅलिटी पर्टिक्युलरली इन द रेंज ऑफ 45. So then that is what is important. आणि त्यानंतर तुम्ही लिपिड्सचं जे बोलणार एपोबी अपॉन एपी एपो A1 रेशियो म्हणजे लिपिड एबनॉर्मॅलिटी हे जे चौथी आहे, ज्यांना 1+2+3 आहे, ज्यांना ऑल 4 रिस्क फॅक्टर, लुक ॲट ऑड्स रेशियो पहिला MI चा 3 पट वाढून जातं आणि हे 4ही असेल तर एक 6 पट वाढतंय which is there. ऑल 4 असेल आणि ओबीज असेल तर ऑलमोस्ट ऑड्स रेशियो 64 टाइम्स होऊन जातो. हे 16 पट, हे 32 पट, हे 64 पट. And let me tell you, smoker, obese, diabetic, hypertensive, dyslipidemic हे देण्याचा हेतू असा आहे की रिस्क फॅक्टर याला तुम्ही नाही कंट्रोल केलं तर इट्स व्हेरी डेंजरस. एनी स्मोकिंग इन्क्रीजेस सीव्ही रिस्क. आणि बघा नंबर ऑफ सिगरेट्स किती आहे त्याच्यावर रिस्क वाढत जातो पहिला हार्ट अटॅकचा. Now coming to the question which I had asked, why ARB and why not ACE inhibitor? So ARB चे साइड इफेक्ट असतात. नंबर 1 असतो फर्स्ट डोज हायपोटेन्शन, नंबर 2 असतं ड्राय कॉफ जे अमेरिकन्स मध्ये खाली 10% असतो बट इंडियन्सला 30 to 40% पर्यंत असतं मॅक्सिमम, ऍव्हरेज इज 25%. तिसरं हायपरकलिमिया, रिनल फेलियर, चौथं अँजिओएडिमा विच इज 2 out of 1000 आणि डिसज्युजिया ऑल्टर्ड टेस्ट ज्याला आपण म्हणतो. नंतर कॅप्टोप्रिलचं सल्फायड्रल रिलेटेड रॅश, नेफ्रोटिक रेंज प्रोटीन्युरिया आणि न्यूट्रोपिनिया. सो प्रायमरी आउटकम, दिस वॉज अ व्हेरी वंडरफुल ट्रायल विच इज कॉल्ड ऑन टार्गेट ट्रायल जे पब्लिश केलं होतं, कम्पेअर्ड इट टू द होप. सो रॅमिप्रिलचं होप ट्रायल, टेल्मिसार्टनचं दिस 8000 पेशंट, दोघांना 8000. लुक ॲट दिस 16 आणि 16.7 नो चेंज. आणि होपचे प्रायमरी आउटकम 14.9 वर्सेस 13.9 which is there. So another important aspect is 1/3 of the patients cannot tolerate because of hypotension or cough. Potency is weak as an antihypertensive agent individually. Efficacy increases with diuretic combination. म्हणजे तुम्ही टेल्मिसार्टन विथ हायड्रोक्लोरथायझाइड वापरला किंवा क्लोरथॅलिडोन, पोटन्सी पटकन होऊन वाढून जाते. इंडियामध्ये एसी इनहिबिटर एआरबीच्या कॉस्ट मध्ये डिफरन्स नाही आहे. कोणी रॅमिप्रिल घ्यायला गेलं मार्केटमध्ये आणि टेल्मिसार्टन, तुमचं पैसे सिमिलर असतात. पण हे कॅनडा आणि US मध्ये असं नाही आहे. टेल्मिसार्टन इज व्हेरी कॉस्टली इन कॅनडा आणि ओनली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स आर अलाउड टू राईट दिस. आणि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 मिलीग्राम डोज रॅमिप्रिलला अचीव करणं खूप डिफिकल्ट आहे, बट 80 मिलीग्राम्स ऑफ टेल्मिसार्टन इज व्हेरी 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 कॉमनली युज्ड. Okay, so any questions till now? We will now go into other subset of patients which are there. I'm trying to cover all as much as possible in this time, and in the last 20-30 minutes we will keep your discussion open to Q&A. Now let's go to the next question. 45-year-old male, recently heart attack आलेला आहे, moderate LV dysfunction, त्याचं ejection fraction 40% आहे, BP 150/90 आहे, पेशंट ऑलरेडी ऑन मेटोप्रोलॉल, एस्पिरिन, स्टॅटिन्स, फिलिप क्लास 2 आहे. विच ड्रग वुड यू ऍड इन दिस पेशंट? डायुरेटिक देणार, एसी इनहिबिटर देणार, ARB देणार, अल्डोस्टेरॉन देणार की डिगॉक्सिन देणार? एनीबडी? येस, कोणाला सांगायचं उत्तर याचं? रेज करा हँड. 45-year male, recent interval MI, moderate LV function dysfunction, BP 150/90 आहे, मेटाप्रोलॉल चालू असून सुद्धा. ARB. ओके, ARB अजून. Okay, so this is something that is very very important that I wanted to make it clear. ACE inhibitors पोस्ट MI आणि LV डिस्फंक्शन मध्ये 7 स्टडीज आहेत 1992 पासून 95 पर्यंत. बरोबर आहे. दुसरं
जेव्हा आपण मॉर्टॅलिटी रिडक्शन आणि रिइन्फॉर्क्शन बघतो 14% आणि 19% रिडक्शन आहे. रिइन्फॉर्क्शनचं 19% आणि हे सॉरी. Now this is very important. Young white hypertensives appear to respond the best with these agents used as monotherapy. Their efficacy is equipotent on both black and white when compared to diabetic. These agents have been shown to slow the progression of diabetic nephropathy. म्हणजे हे सगळं ACE inhibitors च्या बाबतीत आपण बोलतो आणि 24 तास MI च्या नंतर जेव्हा तुम्ही वापरलं, it is very useful for reduction of post MI CHF and reinfarction. आता बघा, when we talk of level of evidence which is there, खाली ARB चा यूज आहे यूज in ACE intolerant patients. ओके, सो ज्या पेशंटला ACE इनिबिटर intolerant असेल तरच त्यांना ARB वापरावं. Now look at this, there was a study which was professed trial for stroke reduction and transient trial was telmisartan not superior to placebo in high CV risk patient. Increased stroke, MI, vascular death in CHF in first 6 months. So profess telmisartan no protection from recurrent stroke. This is also very, very important. We showed that telmisartan did not significantly reduce the risk of a subsequent stroke to the composite endpoints of major events or to new onset diabetes. Another important thing was ARB यूज करताना MI चा इन्सिडेंस थोडासा वाढतो, भले स्ट्रोक चा इन्सिडेंस थोडा कमी होतो. ARB आणि याचा मेटा एनालिसिस करायला गेला तर ARB लॉस्ट टू people or ACE inhibitor people with a risk of 1.08 hazard ratio. So in short, anybody who has a MI LV dysfunction in the recent future, that is up to 3 months of the MI episode, ACE inhibitors are considered to be superior to ARB. खाली पेशंट हायपरटेन्सिव्ह असेल आणि MI नाही आहे, 100% ARB particularly telmisartan is superior to ACE inhibitors. एवढं clarity is what I would want you to take home message which is there. Has everybody understood or are there any doubts or any questions which are there before we go to the next question? सरांनी सांगितलं लक्षात आलं, एसी इनिबिटर आणि ARBs मध्ये विचार करताना पेशंटला रिसेंट MI असेल विदिन 3 मंथ तर एसी इनिबिटर्स आर प्रिफर्ड ओव्हर ARBs. बट जस्ट तुमच्याकडे एखादा पेशंट हायपरटेन्शन म्हणून आहे आलेला, कन्फर्म हायपरटेन्शन आहे आणि तुम्हाला आता फर्स्ट लाईन ऑफ ड्रग चालू करायचंय, देन यू कॅन स्टार्ट विथ ARBs आणि तिथे एसी इनिबिटर पेक्षा ARB ला प्रेफर करू शकता तुम्ही. लक्षात. सर शेजाळ सर ARB, हा हॅलो सर, ARB वरती एखादा पेशंट, हॅलो सर, ARB वरती जर एखादा पेशंट असेल आणि त्याला MI येऊन गेला तर त्याचं ते चेंज करायचं का तो आहे तो कंटिन्यू ठेवायचा? हा, सो तो प्रश्न पण एकदम लॉजिकल आहे. पेशंट ARB वर असताना तुम्ही कोणतं ARB वापरता आहे, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज उद्या MI बसला आणि त्याचा इजेक्शन फ्रॅक्शन कमी झाला असेल तर telmisartan, ormisartan, azilsartan are not to be used in EF below 40%. तुम्ही खाली valsartan किंवा losartan वापरू शकता. आणि आजच्या तारखेमध्ये नवीन औषध ज्याला आर्नी म्हणतो, सॅक्युबिट्रिल valsartan, जे मार्केटमध्ये वायमाडा, अजमार्डा, सिडबसच्या नावाने वापरले जातात, ते औषध वापरायला पाहिजे. सो तुम्ही समजा telmisartan यूज करत होते हायपरटेन्शन साठी, उद्या मला MI बसला, माझी अँजिओप्लास्टी झाली आणि माझं इजेक्शन फ्रॅक्शन 50% वर असेल, देन आय विल कंटिन्यू telmisartan. 40% पेक्षा कमी असेल, देन आय विल स्टॉप telmisartan अँड आय विल गो बॅक टू valsartan. हे महत्वाचा मेसेज आहे की MI वाल्या पेशंटला तुम्ही हे करू शकता, बट ओनली सिलेक्टिव्ह ड्रग्स यांना अलाउड आहे MI पोस्ट MI मध्ये यूज करण्यासाठी तेच ड्रग्स वापरा. गुड क्वेश्चन. तर एक अजून एक मला विचारायचं होतं, आर्नी मध्ये जर का आपण एसी इनिबिटर्स आर बेटर म्हणतोय, देन व्हाय द valsartan इज यूज अँड एसी इनिबिटर नॉट यूज इन द आर्नी? असं त्याचा एक इंटरेस्टिंग पार्ट असा आहे की आर्नीच्या जे जुने ट्रायल्स होते तेव्हा एस इनिबिटर वापरलं गेलं होतं, बट एस इनिबिटर मुळे अँजिओ इडिमा वॉज व्हेरी, आणि त्याच्यामुळे एस इनिबिटर बंद करून
वाल्सार्टन ऍज अ ARB वापरला, त्यांच्यामुळे अँजिओ एडिमाचे इन्सिडेन्स कमी झालं. बट वाल्सार्टन वॉज नॉट व्हेरी स्ट्रॉंग एज कम्पेअर्ड टू रॅमिप्रिल, इनालाप्रिल आणि कॅप्टोप्रिल. सो त्यांनी एक ड्रग यूज केला ज्याला नेप्रिलायसिन इनिबिटर म्हणतो, आणि म्हणून आर्नी इज कॉल्ड अँजिओटेन्सिन रिसेप्टर ब्लॉकर अँड नेप्रिलायसिन इनिबिटर. आणि तो नेप्रिलायसिन इनिबिटर जे आहे तो आहे सॅक्युबिट्रिल. आणि जेव्हा सॅक्युबिट्रिल आणि वाल्सार्टनचं कॉम्बिनेशन केला तर आपल्याला आर्नी भेटलं, जिथे डिसएडव्हान्टेज ऑफ अँजिओएडिमा नव्हता. ब्लड प्रेशर इफेक्टिव्हनेस सॅक्युबिट्रिल आणि मॉर्टॅलिटी बेनिफिट पण आपण त्यांना देऊ शकतो. दॅट इज वाय आर्नी मध्ये एस इनिबिटर वापरला गेला नव्हता. दॅट वॉज अ प्रायमरी. ओके ओके, थँक्यू सर. आपण पुढच्या प्रश्नाला जाऊ आणि बरेच क्वेश्चन शेवटी घेऊया आपण. मोहिते सर, ठीक आहे. मग क्वेश्चन शेवटी घेऊ. Okay, so I think next question ला जाऊया. 48-year-old recently detected hypertension with metabolic syndrome. BP 160/110 आहे. What would be the drug of choice तुम्ही जेव्हा असा पेशंटला औषध वापरणार? बीटा ब्लॉकर विथ CCB, ACE ARB व CCB, बीटा ब्लॉकर विथ डायुरेटिक आणि ACE ARB प्लस बीटा ब्लॉकर. येस, कोण सांगते उत्तर? 48-year मेल आहे, डिटेक्टेड हायपरटेन्शन विथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम. अशोक शाह आणि रीटा शाह has raised the hand, so you can answer, sir. BP is uncontrolled. बोला अशोक सर, बोला. अनम्यूट करा आणि बोला. ACE inhibitor and calcium channel blocker. Okay, so ACE ARB with CCB is the first drug of choice and it's absolutely the correct answer. So याच्यामध्ये now I would want to spend some 5 minutes की पहिलं समजून घ्या की कोणताही पेशंट जे हायपरटेन्शन असेल बट स्टेज 2 ला आला असेल तो, तर त्यांना 160/110 म्हणजे पेशंटला एक औषध नी बीपी कमी होणार नाही. आणि त्या पेशंटला आपल्याला डेफिनेटली मोर देन वन मेडिसिन नीड्स टू बी स्टार्टेड. आणि असा पेशंटला तुम्हाला 2 ड्रग देणं अनिवार्य आहे. आता ते तुम्ही कंबाईन करा ऍज अ सिंगल पिल किंवा सेपरेट द्या, ते आय थिंक इंडिव्हिज्युअल चॉईस आहे. त्याच्यामध्ये द बेस्ट डेटा जे आतापर्यंत होता वॉज ACE ARB विथ अ कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर नंबर 1 होता, ARB विथ डायुरेटिक नंबर 2 होता, नंबर 3 ला ARB विथ बीटा ब्लॉकर आपण वापरू शकतो, नंबर 4 ला बीटा ब्लॉकर विथ CCB आणि लास्ट बीटा ब्लॉकर आणि डायुरेटिक. आता इथे कोणतं ड्रग न वापरायचं आहे त्याच्यात व्हेरी इम्पॉर्टंट की जिथे बीटा ब्लॉकर आणि डायुरेटिक असेल ते नाही वापरा, कारण की बीटा ब्लॉकर विल कॉज वर्सनिंग ऑफ शुगर, वर्सनिंग ऑफ युरिक ऍसिड, वर्सनिंग ऑफ लिपिड विच इज देअर. पेशंट ऑलरेडी मेटाबॉलिक सिंड्रोमचा आहे, तसा पेशंट मध्ये बीटा ब्लॉकर. आता CCB विथ बीटा ब्लॉकर, माइंड यू तुम्ही नवीन बीटा ब्लॉकर वापरणार आहात नॉन एटेनॉल बेस्ड लाईक बिझोप्रोलॉल, मेटोप्रोलॉल, नेबिवलॉल. दोज ड्रग्स आर व्हेरी व्हेरी गुड ड्रग्स विच आर देअर. एक गोष्टी मी इथे सांगितली नव्हती की यंग मेल आहे, त्याच्यात मी समजा हार्ट रेट सांगितलं की पेशंटला सायनस टॅकिकार्डिया आहे, 110-120 त्याचा रेस्टिंग हार्ट रेट आहे, then my choice will differ from ACE ARB with a beta blocker वापरणार. So mind you, younger patient नवीन बीटा ब्लॉकर्स वरती खूप चांगला रिस्पॉन्स देतात. ऑलवेज मॉनिटर त्यांचा हार्ट रेट, तुम्ही मॉनिटर करा, त्यांनी आपल्याला आयडिया येणार. and that is how you can probably select कोणता पेशंटला मला कोणतं औषध द्यायला पाहिजे. Any question? So this is I think I have सर एक मला विचारायचं होतं की समजा पेशंट सिंगल पिल वरती कंट्रोल बीपी होत नाही, समजा टेल मी सर्टन 40 आहे, तर shall we add the second drug or shall we go from 40 mg to 80 mg? So what is the good choice? Increase the dose or change the tablet? Wonderful question, sir. So it means very clear demonstration आहे की जेव्हा तुम्ही दुसरा ड्रग मॉडरेट डोज मधला ऍड करताय
तर बीपी रिडक्शन 200% ते 500% कमी होतो आणि डबल केलं तर ओनली 5 मिलीमीटर ते 6 मिलीमीटर म्हणजे 10 to 20% रिडक्शन जास्त वाढतो. सो टेल्मिसर्टन 40 वर असाल आणि बीपी कंट्रोल नाही आहे तर 40 टेल्मिसर्टन विथ 5 मिलीग्राम एम्लोडिपिन, 40 टेल्मिसर्टन with 12.5 chlorothalidone or hydrochlorothiazide आणि 40 टेल्मिसर्टन with a beta blocker, metoprolol असेल तर 25 because bisoprolol बरोबर कॉम्बिनेशन नाही आहे ARBचा. सो दॅट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑप्शन आणि हा स्लाइड त्याच्यासाठीच दिलेली गेली आहे की जेव्हा आपण दोन ड्रग कंबाईन करतो त्याला आपण सायनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन म्हणतो. हाऊ हे डायग्राम दाखवतं. एस इनिबिटर पेरिटोप्रिल दिलेला आहे जे इन्क्रीज ब्रॅडिकायनिन करतो आणि हे वेझो डायलेटेशन करतो. एम्लोडिपिन जे आहे ते रिडक्शन ऑफ सायटोसोलिक कॅल्शियम अँड प्रिव्हेन्शन ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन और वेझो डायलेटेशन करतो. हे ट्रायलनी पण क्लिअर कट दाखवलं होतं की जेव्हा तुम्ही एस प्लस कॅल्शियम चॅनल वापरता फॅन्टॅस्टिक बेनिफिट मिळतो. provides more complete blockage of angiotensin 2, provides equivalent end organ protection, not associated with escape mechanism. बरोबर आहे. सो दीज आर द रिझन्स. आणि एक इंटरेस्टिंग डेटा ऍस्कॉट काफे मध्ये होता की बीटा ब्लॉकरला बिकॉज ऑफ द ब्रॅडिकार्डिया त्यांचं सेंट्रल एओर्टिक प्रेशर वाढतं, त्याच्यामुळे स्ट्रोक, हार्ट फेलियर चे इन्सिडेंट्स वाढतात. So I will skip this mechanism for purview for this understanding because beta blocker dose elderly population मध्ये वापरू नका, and that is one of the interesting conclusions of this particular study, and it tells you very clearly ki ARB with calcium channel blocker is the best combination that we need to use in our clinical practice. आणि एकॉम्प्लिश ट्रायल मध्ये दाखवलं होतं की एस इनिबिटर विथ हायड्रोक्लोरथायझाइड पेक्षा एस इनिबिटर विथ कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर जास्त इफेक्टिव्ह आहे मॉर्टॅलिटी बेनिफिट आणि इव्हेंट कमी करण्यामध्ये. म्हणून एआरबी विथ कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर थोडासा बेटर कॉम्बिनेशन आहे ऍज कम्पेअर्ड टू एआरबी विथ डायबेटिक्स. आणि यंगर पेशंट असेल तर डायबेटिक बेटर आहे, एल्डर पेशंट असेल तर कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर आहे. So this is very important. If the same individual also has sinus tachycardia, then beta blockers are the drug of choice to decrease the sympathetic drive. And I think in conclusion, guidelines can only guide us. In every case, guideline cannot be extrapolated into clinical practice. Diagnosing and treating hypertension is far more important than which drug do you use. म्हणजे तुम्ही वापरा, कोणतेही वापरा, बीपी कमी करा, बट येस थोडासा सायंटिफिक एव्हिडन्स यूज करून वापरलं तर थोडासा बेनिफिट होऊ शकतो. सो आय थिंक विथ दिस आय एंड द टॉक. आय थिंक वी विल हॅव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स which I thought 30 minutes should be there. Yes. Question and answers, because there will be many questions which people will be, and I have many talks which I have not covered, which I think in the Q&A we can cover it. So I think acha, please show the synergistic slide. एक second, somebody wanted the slide again. 1 second. Sorry. सो आतापर्यंत सरांनी सांगितलेलं तुम्हाला लक्षात आलं असेल की एस इनिबिटर अँड ARBs आर ऑलवेज द फर्स्ट चॉईस ऑफ ड्रग वेन यू आर ट्रीटिंग द न्यूली डायग्नोज पेशंट. पण असं काही नाहीये की बाबा तसंच आहे. ऍज पर द पेशंट्स कंडिशन यू कॅन चेंज युअर चॉईस, बट देअर शुड बी इनफ एव्हिडन्स टू स्टार्ट द ड्रग. समजा एखादा सरांनी सांगितलं की एखादा यंग इंडियन, समजा तुमच्याकडे सॉफ्टवेअर प्रोफेशनल आला, ही हॅज लॉट ऑफ एन्झायटी आणि त्याचा पल्स रेट आहे तो हायर साइडला आहे, and he is having a anxiety plus blood pressure plus tachycardia, then definitely rather than starting ARB ACE inhibitor, you can start with beta blocker, but prefer newer beta blockers. Okay. I'll just stop the share for virtue of, we can interact little better. Yes. Okay. तर कोणाला क्वेश्चन्स असेल, मोहिते सर तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये बघा, मी इथं याच्यावरती कोणाला हँड रेज करून कोणाला पाहिजे का विचारतो. सो यस, रितेश सूर्यवंशी, तुमचा प्रश्न काय? अनम्यूट करा आणि विचारा. सर हॅलो. हा बोला. रिसेंट MI केस मध्ये एसी इनिबिटर हा ड्रग ऑफ चॉईस आहे.
पण एखाद्या वेळेस तो जर कॉन्ट्राइंडिकेट असेल तर मग आपण ARB यूज करू शकतो का? येस येस डेफिनेटली. पेशंटला समजा खोकला आला, त्याला हा. अँजिओइडिमा एलर्जी आहे, तर तुम्ही ARB करू शकता. पण ARB कोणतं वापरावं MI नंतर तो महत्वाचा आहे. टेल्मिसार्टन ओल्मिसार्टन MI नंतर बेनिफिशियल नाही आहे. वालसार्टन लोसार्टन वापरायला पाहिजे. तो बरोबर आहे तुम्ही म्हणतात तसं. खोकला असेल तर or if there is a contraindication you can switch over to ARB. No problem. Also, the beta blockers are also preferred in post-MI patient. या Sir, when to use- बीटा ब्लॉकर वापरायला पाहिजे बिकॉज बीटा ब्लॉकर्स LV डिस्फंक्शन मध्ये मॉर्टॅलिटी बेनिफिट करते. आणि 3च ड्रग अप्रूव्ड आहे फॉर हार्ट फेलियर. आणि हे वन इज बिझोप्रोलॉल, वन इज मेटोप्रोलॉल, वन इज कार्बेडोलॉल. Yes. Sir, when to use diltiazem? सर डिल्टियाझेम आता ओल्ड स्कूल थॉट झालेला आहे. डिल्टियाझेमचा प्रॉब्लेम आहे की ज्या लेवलचा डोस वरती बीपी कंट्रोल होतो ते असतं 240 मिलीग्राम, 120 मिलीग्राम. आणि त्या डोसेज वरती कॉन्स्टिपेशन भरपूर होतो आपल्या पेशंटला. आजच्या तारखेमध्ये नवीन गुड हायली इफेक्टिव्ह ड्रग्ज असल्यानंतर डिल्टियाझेम आणि व्हिरापामिलचा रोल खूपच कमी झालेला आहे. एक एक्झाम्पल देणार, ज्यांना मायोकार्डियल ब्रिज असेल, ज्या पेशंटला सिग्निफिकंट वेझोस्पाझम असणार, त्या लोकांना आपण वापरू शकतो. मायक्रोवॅस्क्युलर अंजायना असेल तर त्या लोकांना कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर पर्टिक्युलरली हे ड्रग्स आम्ही यूज करतो. बट ओव्हरऑल डिल्टियाझेमचा रोल इन मॅनेजमेंट ऑफ हायपरटेन्शन ऍज अ बीपी रिड्युसिंग एजंट खूपच खाली लेवलवर आहे. 6वा किंवा 7वा किंवा 8वा ड्रग असेल. मला टॅकीकार्डिया होता, त्यामुळे मला कार्डिओलॉजिस्टला सुचवलं की तुम्ही मेटोप्रोल घेऊ नका, डिल्टियाझेम घ्या. त्याच्यासाठी मी विचारलं. हा पण सर त्याच्यामध्ये डिल्टियाझेम जेवढं बीपी कमी करणार त्याच्यापेक्षा बीटा ब्लॉकर मेटोप्रोलॉल हार्ट रेट पण कमी करणार आणि बीपी पण कमी करणार. आणि तुम्हाला वाटतंय की तुमचं ब्लड प्रेशर मेटोप्रोलॉलनी किती डोस वर तुम्ही घेत होते? 12.5 होतं, 25 होतं की 50 होतं? 25 होतं. किती? 25. हा. आपण 25 वरती पण नाही कंट्रोल झालं आणि तुम्हाला स्कोप आहे डोस वाढवण्याचं, देन मेक इट 50 मिलीग्रॅम. आणि तुमचा पल्स पण कमी होईल. आणि मे बी ब्लड प्रेशर साठी बीटा ब्लॉकर एकटा इज नॉट अ व्हेरी स्ट्रॉंग ड्रग. तर तुम्ही 25च मेटोप्रोलॉल ठेवा हार्ट रेट साठी आणि त्याला टेल्मिसार्टन ऍड करा किंवा अॅम्लोडिपिन ऍड करा फॉर बेटर बीपी कंट्रोल. असं आहे. थँक्यू. सर इथं हा हॅलो. बोला. मी विचार. डॉक्टर बोलतो मुंबईवरून. हा सर बोला. switch over from beta blocker, old beta blocker to new beta blocker. हाजी. So what is the dose? What is the dose adjustment, sir? Like metoprolol, and which beta blocker is better? Like metoprolol and atenolol. सो एटेनॉल ऑफ 25 मिलीग्राम असेल तर मेटोप्रोलॉल पण जनरली 25 मिलीग्राम और मॅक्सिमम 50 वरती इफेक्टिव्ह असेल. 12.5 एटेन असेल तर 12.5 ते 25 मेटोप्रोलॉल अंदाजाने नियरली सेम डोज आहे. बट माइंड यू एक गोष्टी वी हॅव सीन, somebody who is on atenolol for a very long time त्याला बीपी कंट्रोलला थोडासा वेळ लागू शकतो. So on a newer beta blocker, if the BP is not controlled, please don't hesitate to add another drug like a calcium channel blocker which will reduce the BP better as compared to a metoprolol or a bisoprolol. Right. पण इथं एक बरेच जण विचारतायत की पेशंटला ट्रीटमेंट चालू केली अँटी हायपरटेन्सिव्ह आणि somehow now the goal is achieved. So shall we reduce the dose gradually and stop the medication or shall we continue with the same dose? No. One thing is very clear की तुमचा ब्लड प्रेशर या गोळ्यांवरती कंट्रोल झालेला आहे. Never ever stop it. The only indication for stopping the blood pressure medicine is if your systolic blood pressure decreases below 100 systolic without fever or any other systemic complaints, तरच हा डोज तुमच्यासाठी जास्त आहे. Then only decrease, otherwise please continue the same dosage. Okay. Hello. There are many. Myself Dr. Shoaib Sheikh. Sir, once I think let's complete the question. Yes. Hello. Yes. Hello. Hello. So let's take the last question from here and then we should go to the chat box. There are many people who have written their questions. Yes. Yes. Hello. Hello. हा विचारा तुमचा क्वेश्चन.
माझा एक क्वेश्शन होता की आपण कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर वापरतो अँग्लोडिपिन, त्याच्याने कॉम्प्लिकेशन येतात पेशंट मध्ये, पिडल एडिमा. त्याच्याने आपण त्याच्यासाठी काय कसं ओव्हरकम करायचं? Okay, that is also a very common question, but you have to understand की pedal edema जे मला होतोय, it is generally a side effect of calcium channel blocker. So you have to ask him की pedal edema तुम्हाला चप्पल घालायला त्रास देतात का? हा स्वेलिंग एवढा आहे की तुम्हाला पायाला दुखतं का? आणि कॉस्मेटिक साठी तुम्हाला हे औषध बंद करायचंय की genuinely you are getting problem. So please discuss with the patient. पेशंटला चालताना त्रास होतो सर, पेशंटला चालताना त्रास होते आणि ते म्हणतोय की मी जेव्हापासून ही गोळी चालू केली तेव्हापासून पायाला सूज आलेली आहे. चालताना त्रास होत असेल तर कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर बंद करून तुम्ही ARB किंवा क्लोरथॅलिडोन, हायड्रोक्लोरथायझाइड और इंडापोमाइड तिघांमधून काही एक करू शकता. हॅलो, एक 2 मिनिटं. आता आपण कोणाला हँड रेज करून क्वेश्चन घेत नाहीये. चॅट बॉक्स मधनं फक्त क्वेश्चन घेणार आहे सध्या, कारण मग चॅट बॉक्स मधले क्वेश्चन राहत आहेत. हॅलो. सो आपण चॅट बॉक्स मध्ये तुम्ही टाइप करा. The question I will tell you from how to, no, I'm sorry. Yeah. ABPM or more, I think Kavit, somebody by name Dr. Kavita or Kavit, I can just see more details for ABPM. So ABPM, let me tell you, it is a device जे आपण हातावर लावतो and generally ते आपण under the sleeve of your shirt or whatever you are wearing ते ठेवतो and this has to be kept for 24 hours. त्यांनी advantage आहे की आपल्याला 50 ते 70 reading we get in a span of 24 hours and that gives you 24-hour average, daytime average, nighttime average, and that is the state of the art जे मी सगळ्या पेशंट्सला ABPM वापरतो. आतापर्यंत आम्ही 1000+ ABPM वापरलेले in the last 7 years or 8 years, and it gives us a very clear picture. We have picked up white coat hypertension, we have picked up masked hypertension, we have picked up nocturnal hypertension. Lot of things we have probably done that. So that is about ABPM. आणि सगळ्या पेशंट्सला डायग्नोसिस करायच्या आधी एक ABPM केलं तर बेटर आहे. जसं तुम्ही कॉर्नरी आर्टरी डिझीज साठी अँजिओ करू शकताय, तर हायपरटेन्शन साठी ABPM कशाला नाही तर करू शकत when the cost is just 3000 rupees च्या आसपास. Okay, so I think we have covered the ABPM question. Now there is a question from Dr. Meghanathan. How to proceed with a resistant hypertension even after 5 drugs? So पहिलं तर त्याला pseudo resistance आहे की नाही rule out करा, whether the patient is taking truly the medicines or no. Secondly, if the patient has resistant hypertension, definition असतं की patient should be on 3 drugs, optimum dose, in which one of them should be a diuretic. याच्यानंतर BP control नाही होत असेल, then add spironolactone 25 milligrams. आणि still if it is rising and असं असेल, then there is something, there is an entity, you need to rule out secondary hypertension, and one of the commonest cause is obstructive sleep apnea in our country. Do a 2D echo and confirm whether there is coarctation of aorta. And if the potassium is little lower, then rule out hyperaldosteronism. These are the 3 common entities. याच्यावर पण BP जास्त असेल, then you need to show it to a specialist, whether it is arteriosclerosis, sometimes invasive blood pressure. Arteries are very much hardened, so externally आपला BP कफला जास्त प्रेशर लागतो. असा पेशंट मध्ये रेअरली आम्ही अँजिओग्राफी करताना पंक्चर घेतलंय फिमोरल आर्टरीला and we measure the femoral artery pressure, which will give you the true pressure of that patient. That is how I think we do when you have resistant hypertension, which is there. सर एखाद्या पेशंटला आपल्याला अँटी हायपरटेन्सिव्ह चालू करायचं आहे, तर त्याच्यासाठी मिनिमम किती रिडिंग्स त्याचे हायर साईडला पाहिजे? मीन्स ऑन एखादा पेशंट तुमच्याकडे आला आणि त्याचं बीपी सपोज 150/100 आहे ऑन अ डे 1. So shall we start immediate antihypertensive or repeated checking is required before starting the treatment? हाँ, so sir, आपण जसं बोललो त्यांना definitely don't treat the person immediately. You don't know whether he is white coat or not. समजा तो पेशंट ABPM साठी विलिंग नाही आहे, पैसे नाही आहे, चॅलेंजिंग आहे, you don't have, your clinic doesn't have the ABPM facility, then please do home blood pressure monitoring. आणि मला वाटतं की आपण पेशंटला 15 दिवसांनी बोलवायला पाहिजे with a morning evening blood pressure.
मॉर्निंग मध्ये उठल्याचा 2 तासाच्या आत तुम्हाला बीपीचं घ्यायला पाहिजे. 1 तासाचा आत इज मच बेटर. आणि संध्याकाळी बिफोर 8 PM और बिफोर यू हॅव डिनर. हे 2 रीडिंग मध्ये पल्स आणि ब्लड प्रेशर इफ यू टेक इट फॉर 15 days विल गिव्ह यू 30 रीडिंग्स. आणि तेवढे रीडिंग्सचा ऍव्हरेज घेऊन समजा सिस्टॉलिक बीपी इज अबव 135, डायस्टॉलिक इज अबव 85, then you need to start antihypertensive therapy in this patient. ओके, थँक्यू. अजून एक प्रश्न इथे विचारलाय की 2 or more ड्रग्स जर का चालू असतील तर shall we give 1 drug at a night time and 2 drugs at a morning hours? सो डोस डिवाइड करण्यासंदर्भात. सो व्हेरी गुड पॉइंट. सो आता आपण येतो एंटिटी ज्याला आपण म्हणतो डे टाइम डोजिंग द्यायला पाहिजे की रात्रीचा डोस द्यायला पाहिजे. आणि 1 मेडिसिन असेल तर काय करायचं, 2 असेल तर काय करायचं, 3 असेल तर काय करायचं. सो ऑल दीज क्वेश्चन्स मध्ये देर इज समथिंग कॉल्ड एज अ क्रोनो फार्मास्युटिक्स. म्हणजे की रात्रीचं बीपीचं मेडिसिन समजा आपण दिलं तर जेवढे आमच्याकडे स्टडीज आहेत म्हणतात की रात्री दिलेला ब्लड प्रेशर मेडिकेशन थोडं चांगलं इफेक्ट देऊ शकतो इन यंगर पॉप्युलेशन ऍज कम्पेअर्ड टू एल्डरली. आणि 1 पेक्षा जास्त मेडिसिन पेशंट घेत असेल तर रात्रीचं डोस 1 मेडिसिन द्यायचं आणि 1 सकाळी द्यायचं. सो दॅट 24 hour कंट्रोल इज मेंटेन्ड. सो वी वुड रेकमेंड, माझे बऱ्याच पेशंट यंगर पेशंट्सना मी रात्री जेवण नंतरच देतो बिकॉज त्याचा पीक इफेक्ट 3 वाजता 4 वाजता 5 वाजता येतो जेव्हा अर्ली मॉर्निंग बीपी सर्ज असण्याची शक्यता आहे. आणि त्या पेशंटला बीपी कंट्रोल इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी इफेक्टिव्ह. आणि दुसरं की सकाळी सकाळी घाईमध्ये न विसरण्यापेक्षा रात्री जेवण बरोबर घेतलेलं बीपी आठवण राहतं. सो कंप्लायन्स इज ऑल्सो बेटर. सो आय बिलीव्ह दॅट्स द वे वी वुड नॉर्मली डू इट. अजून एक प्रश्न आहे, चॉईस ऑफ हायपरटेन्सिव्ह फॉर CRF विथ हायपरटेन्शन, क्रोनिक रिनल फेल्युअर विथ हायपरटेन्शन, कुठलं अँटी हायपरटेन्सिव्ह? या सो त्याच्यामध्ये सर्वात पहिलं वी हॅव टू अंडरस्टँड की एस इनिबिटर, ARB आणि थायझाइड आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, नाही वापरायला पाहिजे. सर्वात कॉमन ड्रग जे आपण वापरतो त्याच्यामध्ये इज अ कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर. आणि CKD मध्ये अ व्हेरी वंडरफुल ड्रग इज निफेडिपिन. त्याच्यामध्ये प्रेपरेशन आहे, रिटार्ड आहे, निकार्डिया रिटार्ड, आणि एक आहे निकार्डिया XL. आता 30 मिलीग्रॅमच्या डोज मध्ये XL अवेलेबल आहे. तर 30 BD किंवा 20 TDS इज द ड्रग दॅट यू कॅन यूज. त्याच्यावर पेशंटला बीपी कंट्रोल नाही झाला आणि हार्ट रेट जास्त आहे तर बीटा ब्लॉकर ऍड करा. आणि त्याच्यावर अल्फा ब्लॉकर ज्याला आपण मिनीप्रेस XL म्हणतो ते वापरायला पाहिजे. आणि त्याच्यावर पण बीपी नाही कंट्रोल झाला तर सेंट्रली ऍक्टिंग ड्रग्स, क्लोनेडिन, मॉक्सोनेडिन, आर्कामिन, हे सगळं आपण वापरू शकतो त्या पेशंट्स मध्ये. ओके. स्पायरिनोलॅक्टोनने गायनेकोमॅस्टिया होतो का? येस, डेफिनेटली होतो. स्पायरोलॅक्टोन मेल्स मध्ये गायनेकोमॅस्टियाच्या इन्सिडेन्सेस 10 to 25% आहे. सो तुम्हाला ते पण रेझिस्टंट हायपरटेन्शन मध्ये स्पायरोलॅक्टोन सोडून दुसरा ऑप्शन नाही आहे. इट्स अ वंडरफुल ड्रग. मेनी ट्रायल्स हॅव शोन की स्पायरोलॅक्टोन ऍडेड टू 3 or 4 ड्रग्स म्हणजे बीपी बऱ्यापैकी कंट्रोल होतो. सो तुमच्यासाठी बीपी कंट्रोल जास्त महत्वाचा असेल तर गायनेकोमॅस्टिया मे नॉट बी दॅट मच ऑफ अ प्रॉब्लेम. But if the person is getting painful gynecomastia, then you have to think about stopping the drug or changing it to something else. But wonderful point. एक यंग पेशंट मध्ये आपण सांगितलं की बीटा ब्लॉकर्स आर प्रिफर्ड इफ पेशंट हॅज टॅकिकार्डिया एन्झायटी. सो कॅन बीटा ब्लॉकर कॉज लॉस ऑफ लिबिडो? Yeah. So that's also very, very important question. Let me tell you, beta blocker intrinsically by itself will never cause loss of libido. It has to be intrinsic. आणि डोसेज ऑफ बीटा ब्लॉकर समजा मेटोप्रोलॉल तुम्ही 50 मिलीग्रॅमच्या वर म्हणजे 100 मिलीग्रॅमचा डोस देणार तरच लिबिडोचे चान्सेस वाढतात. बट बिलो 50 and below 25 I don't think beta blockers produce libido. So because the fear of libido or the fear of erectile dysfunction, you should not hesitate in using a newer beta blocker. And newer beta blockers मध्ये libidoचे chances are much lesser as compared to the older beta blockers like atenolol. प्रेग्नन्सी मध्ये चॉईस ऑफ ड्रग कुठला असेल अँटी हायपरटेन्सिव्ह? प्रेग्नन्सी मध्ये आता क्लिअर कट आहे की आपल्याला अल्फा मिथाइल डोपा
पण त्याचा डिसएडव्हान्टेज आहे की इट हॅज टू बी गिव्हन TDS और QDS 250 मिलीग्रॅम TDS किंवा QDS द्यावा लागतो. आता जो नवीन ड्रग आलेला आहे तो आहे लॅबेटलॉम which is given as 100 milligram BID or this thing 200 milligram BID. So these are the two drugs which probably can be used in pregnancy induced hypertension. Okay. I think somebody has asked Rahul Desai, antihypertensive in case of IC bleed with 210 by 120 blood pressure. So this is basically an intravenous drug you have to give, particularly NTG there, because nitroprusside we are not using now in our clinical practice so much. So intravenous nitroglycerin, and if the patient is unconscious, you probably give him a calcium channel blocker long acting to get the BP gradually reduced. But mind you, the target blood pressure will be 160 by 100 in an IC bleed in the first 24 to 48 hours. Role of nifedipine sublingual in OPD म्हटलेलं आहे. What is the role of nifedipine? So I think now drastic reduction in blood pressure is only in case of the BPs. There is a fear of say hemorrhage and all this thing. Otherwise, if you feel that a patient is having a stroke-like symptom, you should not bring the BP down drastically. It will cause harm to the patient. Sir, your suggestion regarding sublingual nifedipine? नाही बरोबर आहे सर, तुम्ही जसं म्हटलं सबलिंग्वल निफेडिपिन नाव इज ऍब्सोल्युटली आउट सगळ्या कॅज्युअलिटीज मध्ये आणि सगळीकडे दॅट ऑरेंज कलर्ड कॅप्स्यूल हॅज बीन स्टॉप्ड बीइंग युज्ड. उलट मेनी अ टाइम्स जेव्हा कॅप्टोप्रिल अवेलेबल होतं ते आम्ही देत होतो. इंट्राव्हिनस इनालाप्रिल आहे आता, ते आपण देऊ शकतो 1.25 मिलीग्रॅम्स IV मध्ये. पण आय डोंट थिंक सबलिंग्वल निफेडिपिन इज अ गुड ड्रग एट ऑल टू बी युज्ड इन केसेस ऑफ हायपरटेन्शन क्रायसिस और ऍक्सेलरेटेड हायपरटेन्शन मध्ये आपण आता वापरत नाही. For nocturnal hypertension, which drug to be used? I think all drugs can be used as we said, but you can give the drug in the night time that will help the patient. Then I think somebody asked when to use moxivas as an antihypertensive. As I told you, moxonidase is a imidazoline receptor blocker, and that drug is generally used in CKD with hypertension, but it is used in 0.2 or 0.3 milligram strength. It is available and given as BD or TID preparation, which is there. 85-year-old female, mild BP, taking amlodipine 2.5, but since 6 months she complains of palpitations. So mind you that such a patient, when it comes to you, first thing is look at the ECG. She might have developed atrial fibrillation with a fast ventricular rate. If that is the case, you have to decide beta blocker to be used and also amiodarone for rate control and rhythm control. आणि स्ट्रोक प्रिव्हेन्शन साठी चॅट्स स्कोर जास्त असेल तर त्याला ओरल अँटीकोॲग्युलेशन द्यायला पाहिजे. सो दॅट 85-year-old this 2.5 amlodipine will continue, but in addition identify the cause for palpitation. Is it sinus tachycardia, atrial fibrillation, whichever. Can prolonged use of telmisartan result in interference of glycemic control? I don't think so. Rather, one very interesting fact I will tell you. Telmisartan in 80 milligram is a PPAR gamma agonist, and rather it acts as an insulin sensitizer and helps in diabetic patients to maintain the A1C level. So rather telmisartan at 80 milligram is a wonderful drug. It is like, pleiotropic property of telmisartan. बहुतेक त्यांचा हे झालं असेल, बरेच लोकांचा स्टॅटिन आणि इंडक्स डायबिटीस होतो, याच्याबद्दल बऱ्याच लोकांचा एक गोंधळ असतो, तसा असेल. After starting patient's BP lower side, then whether we should, I think we already discussed this. CVA, what should be the drug of choice? CVA with hypertension, let me tell you, somebody who has a stroke, Natrelix SR indapamide is a wonderful drug for secondary stroke prevention. That was a wonderful trial which was there, which was published, and it is indicated. But somebody has asked the question, lower limit, should we not reduce it below 140/90? So CVA patients, CKD patient, diabetic patients, BP should be 130/80. So 140/90 is still higher. You can probably reduce it to 130/80. Should be your goal. 130/86, any need of hypertension with increased triglyceride? What is this? I didn't get it. Let me just check.
60-year-old male diabetic since 15 years, 130/86. So obviously 130/86 is a borderline pressure. Please take a ambulatory BP and confirm that if your BP is below 130/80, so 86 diastolic is little higher, and you definitely need to start a drug. And because it's borderline, small drug, losartan kind of a drug will be very, very useful, of 25 milligrams or 50 milligrams will bring it down. And it is metabolically very active. So triglycerides also, it may be protective. When your triglyceride is high, primarily because the person is diabetic, look at his HbA1c. If HbA1c is high, control your sugar and triglyceride will come back to normal or will decrease. अजून एक प्रश्न विचारला की डिफरंट बीपी रिडिंग्स ऑन बोथ द हँड्स. एका हाताला 160/100 and on the another hand 130/80. So patient is on an antihypertensive drug. So what should be the strategy? Yeah, so strategy is that you decide what handed you are. Left-handed person measure in left hand only, always. Right-handed patient, always BP should be measured in the right hand, always. Because your dominant hand will have the highest blood pressure. Non-dominant hand may have a BP which is 10 millimeter lesser. Okay. So that is the reason I tell all my patients, if I'm left-handed, I measure the BP in my left hand. If I'm right-handed, now ambidextrous, you can measure it equally. Half the time left hand, half the time right hand. And another question is how to handle the orthostatic hypotension. Means you increase the dose and the patient falls down. So he gets orthostatic, and if you reduce the dose, the patient gets a hypertension. So how to handle this condition? So this thing is very, very important in the elderly population. Let me tell you, medicine, the first thing is do no harm. So now you have to raise the threshold of your BP medications in such a way that you need to keep a balance. 150/90 in certain elderly people, you need to keep it. And if your average is above 150/90, then only you treat it, because below 150, the person may have chances of postural hypotension, which can be there. Yes. Another important thing is tell the elderly patient to use elastic stockings. If the patient has chances of postural hypertension and you tell them to use elastic stockings, the venous return will be better and the patient's chances of giddiness will be lesser. Thirdly, many times we tell these patients that your hydration should be very, very good. And sometimes paradoxically, we tell them to take little salt, because salt will cause water retention and will maintain the blood pressure in the postural upright posture which is there. So these are small things that you can try doing when low BP causes fall. High BP is when you are still not controlled. To keep a balance, you can do that. Is it indicating the aneurysm, that different blood pressure on both the hands? So this is the question. No. It only suggests that it can be stenosis of the subclavian artery in that arm. Okay. Be there if your difference is more than 20 millimeters systolic. Up to 20 can be physiological. So if it's not an aneurysm particularly, it is more of a stenosis of that. If my left arm BP is lower than my right arm, more than 20 millimeters, then I suspect subclavian artery stenosis. Another question, in which position BP should be monitored, in lie down position or in a sitting position? So one thing is very clear now, that the new guidelines according to International Society of Hypertension tell you that the person should be seated in a chair like right now I am seated. I'll probably take my picture like this and my arm should be at the level of the table and I should be measuring the blood pressure this way. Lying down and standing, it helps only for postural hypotension identification. Otherwise, lying down is very inconvenient for the doctor and for the patient. Now that we have digital manometers, sitting position is also fine, but you need to be relaxed and you should be doing the same protocol. Legs should not be folded. You should not have had smoking or tea in the last 15-20 minutes and all that stuff. Okay. Another question is, drug of choice for isolated systolic hypertension. Yeah, so suppose BP is 160/80. Patient is 160/80 BP. So two options: amlodipine, calcium channel blocker. Number 2 is a diuretic, chlorthalidone, hydrochlorothiazide, or indapamide. Very good drug for BP reduction in ISH, isolated systolic hypertension. So I think we'll stop. Most of the questions are now repeating.
some questions are not that much relevant. And Mohite sir, what is your opinion? हँडरेज मध्ये काय असेल तर बघूया आपण. एक 5 दोन- क्वेश्चन हँड रेज मधनं घेऊ. जैन मॅडम काय विचारायचं आहे तुम्हाला? अनम्यूट करा. रिस्टचा बीपी चेक करणाऱ्या मशीन्स आहेत त्या रिलायबल आहेत का? ते रिस्टचा बीपी घेणं बरोबर नाही. काय सॉरी, ऍपलच्या जे येतात, ऍपल वॉच येतात, अजूनही रिलायबल नाही आहे ऍपलचा वॉच मधले जे ब्लड प्रेशर आहे, बिकॉज दॅट गोज बाय मेथड ऑफ ऍप्लानेशन टोनोमेट्री. जे आपण जसं डोळ्यांचं प्रेशर चेक करतो ग्लॉकोमा साठी तसंच प्रिन्सिपल आहे, पण अजून व्हॅलिडेटेड नाही आहे. सो बेटर आहे की आपण आपलं हे करावं. दुसरा पॉइंट आहे की मर्क्युरी मॅनोमीटर वर्सेस डिजिटल, प्लीज यूज डिजिटल. मर्क्युरी मॅनोमेट्री मध्ये बऱ्याचशा गोष्टी आहे. आय अग्री, आपल्याकडे बऱ्याच वर्षापासून होतो, आपण तिथे शिकलो आहोत, बट इट्स लाईक ॲज अ न्यू टेक्नॉलॉजी कम्स वी शुड अडॅप्ट दॅट. अँड डिजिटल मशीन्स आर द बेस्ट, कॅलिब्रेटेड असायला पाहिजे, आणि डिजिटल मशीन शुड बी द वे फॉर फ्युचर. तर अॅक्यूट स्ट्रोक मध्ये कोणतं मेडिसिन स्टार्ट करायचं? अॅक्यूट स्ट्रोक मध्ये आलेला पेशंट जर हायपरटेन्शन मध्ये असेल तर कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर्स द्यायचे का वेट करायचे? तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ब्लड प्रेशर जे कमी करणार तुम्ही कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर वापरू शकता, ARB वापरू शकता, त्याला प्रॉब्लेम नाहीये. बट एवढं कमी जास्त करू नका बीपी इस्केमिक स्ट्रोक मध्ये. थोडासा 24-48 तास जाऊ द्यायला पाहिजे, अँड देन यू कॅन मॉनिटर. बट इस्केमिक स्ट्रोक मध्ये ऑब्व्हियसली कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर इज अ व्हेरी गुड ड्रग, आणि दुसरा ड्रग आहे ARB पण वापरू शकता. सर पोस्चरल हायपरटेन्शन किंवा हायपोटेन्शनचं कसं हे केलं पाहिजे? इव्हन पोस्चरल हायपोटेन्शन झालं तर तुम्ही हेच करा, हायड्रेशन वाढवा, इलास्टिक स्टॉकिंग्स द्या, हे सगळं करा. दॅट्स ऑल. सर सध्या प्रॅक्टिसमध्ये 20 to 35 एज ग्रुप मधले पेशंट जे आहेत त्यांचं ब्लड प्रेशर अराउंड 150 to 100 असतं ऑन इन्व्हेस्टिगेशन, आणि हे मल्टिपल रिडिंगला मी बोलवतोय, आणि त्यानंतर ऑन इन्व्हेस्टिगेशन सगळे नॉर्मल्स असतात. काही पेशंट मध्ये नॉन HDL वाढलेलं असतं, त्यांचा मी होमोसिस्टिन लेवल पण करून घेतोय. तर त्या रिलेटेड आणखी काही इन्व्हेस्टिगेशन्स करायचे, कुठल्या इन्व्हेस्टिगेशनला फोकस करायचं, आणि ड्रग ऑफ चॉईस काय ठेवायचं? नाही, मला वाटतं क्लिअर कट जे यंगर पॉप्युलेशन आहे त्याला एसेन्शियल हायपरटेन्शनच असते 95% ऑफ द टाइम. ओनली 5% ऑफ द हायपरटेन्शन सेकंडरी हायपरटेन्शन असतं. तर तुम्ही एक ड्रग जे देऊन त्याला ऍटलीस्ट बीपी कंट्रोल करा. त्याच्यावर समजा बीपी स्टील नॉट कंट्रोल मोर दॅन 2 ड्रग्स, देन यू थिंक की बाबा त्याला तुला काही कॉज आहे का. आणि इंडियन सेटिंग मध्ये मी बघितलं यंगस्टर्स मध्ये ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप एपनिया इज द कॉमनेस्ट कॉज, आणि दुसरे जे रिनल आहेत क्रिएटिनिन आपल्याला करायला पाहिजे, आणि USG ॲब्डोमेन. एवढं करून घेतलं तर तुम्ही 70% ठीक आहे. आणि दुसरं, पीपल हॅव अ टेंडन्सी ऑफ युझिंग ऑट्रिविन नेझल ड्रॉप्स रेग्युलरली. फिमेलचा OCP घ्यायची सवय असते. फ्यू पीपल कीप ऑन टेकिंग NSAID. सो एक्सटर्नल ड्रग्स जे वापरतो ते ऍटलीस्ट त्यांना बंद करायला लावा. 80% विल बी टेकन केअर ऑफ. डोंट ट्राय टू गो फॉर विनाइल मेंडेलिक ऍसिड आणि 24 hour मेटानेफ्रिन्स आणि हे सगळं करायची इनिशियल स्टेज मध्ये अजिबात आवश्यकता नाही. सर व्हॉट अबाउट नॉन HDL, इंक्रीज नॉन HDL बीपीची संबंधच नाही आहे. नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल डिस्लिपिड आहे त्याला. हा, यंग एज स्टडी जे सांगतात की यंग पॉप्युलेशन मध्ये नॉन HDL जे आहे इंक्रीज फॉर CVD कार्डिओव्हास्क्युलर. हा, पण तुम्ही आता आपण बीपी वर बोलतोय साहेब. सो नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल वाढलाय म्हणजे मला डिस्लिपिडेमिया आहे, तर त्याप्रमाणे तुम्ही त्याला डिस्लिपिडेमियाच्या मार्गे घेऊन जावा. बीपीचा आपला याच्याशी काही संबंधच नाही. So we will take another session for the lipid management. So today we will stop here as sir have a very busy schedule, and त्यांनी आपल्याला जवळपास 1.5 तास दिलेला आहे आजचा, आणि आपण नक्कीच पुढचे सेशन्स त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या जे तुमच्या शंका आहेत, मे बी हार्ट फेल्युअर असेल, लिपिड मॅनेजमेंट असेल, त्याचा एक टेक होम मेसेज असा आहे तुमच्याकडं की सरांनी सांगितलं की जेव्हा एखादा पेशंट तुमच्याकडे एखादा हायपरटेन्शनचा येईल तर डोंट स्टार्ट इमिजिएट ट्रीटमेंट, मॉनिटर हिम फॉर ऍटलीस्ट 15 days to see whether he is really having a white coat hypertension or he is having a real hypertension. Ambulatory BP monitoring is a good choice of treatment. तुमच्या जवळपास ज्यांच्याकडे कार्डिओलॉजिस्ट कडे You are muted, sir. Dr.
Dr. Kesar. Okay, somebody is muting. Okay. नाही, So, नाही. ओके. तर लक्षात घ्या की कुठलाही पेशंट तुमच्याकडे पहिल्यांदा आल्यानंतर डोंट डायरेक्टली स्टार्ट अँटी हायपरटेन्सिव्ह ऑन द डे 1. 15 days मॉनिटरिंग करा. See whether he is having a white coat hypertension. To rule out white coat hypertension, take help of ambulatory BP monitoring. जर का ambulatory BP monitoring नसेल तर पेशंटला होम मॉनिटरिंग करायला सांगा ब्लड प्रेशरचा. त्याचा चार्ट बघा तुम्ही मॉर्निंग इव्हिनिंगचा आणि त्या पद्धतीने यू डिसाइड की वेदर ही रिअली रिक्वायर्स अँटी हायपरटेन्सिव्ह. त्यानंतर सरांनी सांगितलेल्या पद्धतीने फर्स्ट चॉईस ऑफ ट्रीटमेंट इज ऑलवेज ARBs, ACE inhibitor, but it is not like this. Patient to patient, you may change the drug, but you should have a valid reason to start another drug. Another thing is very important is lifestyle management is also required. किंवा तुम्ही आलन पेशंटला डायरेक्टली अँटी हायपरटेन्सिव्ह सजेस्ट केलं तर ही विल इग्नोर दी लाईफस्टाईल मॅनेजमेंट पार्ट. सो त्या ठिकाणी what you can advise him की you should advise him to reduce the body weight. Some dietary suggestions should be there. Salt restriction should be there in the diet. तर हे सगळं केल्यानंतर जे आपण आता वेगवेगळे केसेस डिस्कस केल्यात, राईट फ्रॉम दी एल्डरली पेशंट मध्ये काय, यंग पेशंट मध्ये काय, प्रेग्नन्सी मध्ये काय, क्रोनिक रिनल फेल्युअर मध्ये काय करायचंय. सो दॅट ऍडवाइस यू शुड फॉलो इन युअर प्रॅक्टिस. अँड डेफिनेटली मला नक्की खात्री आहे की you will give very good treatment to the patient for the hypertension management. And thank you Badani sir, and thank you all the participants and the AV Mediline for arranging such a nice lecture. Over to Dr. Mohite sir. Do you want to add? You want to give vote of thanks? मला वाटतं आजच्या लेक्चर मध्ये बऱ्याच शंकांचे निरसन झालेलंच आहे. पण जे प्रॅक्टिसिंग आहे त्यांना शंका येत राहणार आहेत, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होत राहतील. तर अशा पद्धतीचेच सिरीज असतील. पुन्हा पुन्हा रिपीटेडली आपण हे असे लेक्चर्स घेणार आहेत. काहींच्या शंकांचे निरसन झालेलं नसेल तर ते ग्रुपवरती डिस्कस करू शकतात. आपल्या सर्वांना याचं रेकॉर्डिंग अवेलेबल असेलच आणि माझी आशा आहे की तुम्ही एव्ही मेडिलाईनशी कनेक्टेड राहा. अशा पद्धतीचे रिपीटेडली आपण लेक्चर घेत जाऊ. त्याच्यातून तुमच्या शंकांचे निरसन होत राहील. आणि आजच्या या लेक्चरसाठी बदानी सर उपस्थित राहिले त्याच्याबद्दल मी पुनश्च एकदा त्यांचे आभार मानतो. आणि ह्या ठिकाणी आपण थांबूया. केसकर सरांचे धन्यवाद. आणि ऑल पार्टिसिपंट थँक्यू व्हेरी मच. Thank you very much for the opportunity. थँक्यू. काही पार्टिसिपेंट्स अजून आहेत त्यांच्या माहितीसाठी सांगतो. काही मेसेजेस दिसत आहेत, तुम्ही नंबर नोट करून घेऊ शकताय. 9860798331 ह्या नंबरवरती तुम्ही संपर्क साधू शकता किंवा तुम्ही मला तुमचा नेम ऍड्रेस सेंड करा. तुम्हाला पुढचे इन्फॉर्मेशन मिळत राहतील, मेसेजेस मिळत राहतील. नंबर पुन्हा एकदा घ्या. 9860798331 किंवा 9503159933. ओके, थँक्यू. नंबर नोट करून घ्या. प्लीज नोट माय नंबर 9860798331. त्या नंबरवरती तुम्ही तुमचा नेम ऍड्रेस सेंड करू शकताय. तुम्हाला मेसेजेस मिळत राहतील. चॅट बॉक्स मध्ये नंबर देतोय.
हा पुन्हा एकदा नंबर सांगतो 9860798331. डॉक्टर संदीप मोहिते, आयुर्वेदिक मेडिलाईन. शेजाळ सर, तुम्ही असाल तर आणखी एक नंबर चॅट मध्ये टाका. 9503315933. एक मिनिट मला ते सांग साहेब, परत येतो सांगा सर. 9503315933. एव्ही मेडिलाईन असं टाका त्याच्यामध्ये. माझ्याकडून चॅट जात नाही. एव्ही मेडिलाईनचं सध्याचं ईसीजी इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल चालू आहे. नवीन मेंबर्सच्या माहितीसाठी सांगतो. नेक्स्ट मंथ मध्ये फार्मॅकोलॉजी असेल. त्याचबरोबर काही फ्री लेक्चर्स आहेत ते फ्रीली तुम्हाला अवेलेबल असतील. ह्या सेशनचे किंवा मागील काय आहेत ते तुम्हाला रेकॉर्डिंग अवेलेबल आहेत.